Na mtazamaji popote pale ulipo, hujambo na karibu kwenye taarifa zetu za Mwale mubashara kabisa kutoka makao makuu ya runinga ya Kirk. Ni matumaini yangu kwamba umekuwa na mchana mwema, Jumatano nyingine njema na teule kuweza kuungana nawe papa hapa ndani ya taarifa za Mwale Kirk. Ila leo ni siku ya Wakenya kuwa na furaha kupita kifani, manake Rais Uhuru Kenyatta hii leo ameweza kuagiza kuondolewa kwa makataa ya kutotoka nje kuanzia saa 4 usiku hadi saa 10 asubuhi, katika kauli ambayo iliweza kuashiria kilele cha hotuba yake aliyoitoa kuadhimisha sherehe za mashujaa mwaka huu. Mimi ni Kirk nitakuwa naye Fresha Wanjiko kuandamana kwenye taarifa hizi, lakini mwanzo kabisa hebu tupate taarifa kuu tulizozipa kipaumbele. Dusk to dawn curfew that has been in effect from the 27th of March 2020 be and is hereby vacated with immediate effect. Wakati mimi nasherehekea birthday yangu, Rais naye anafungua nchi. Wakenya wafurahia hatua ya Rais Uhuru Kenyatta kuondoa makataa ya curfew. They said Raila is finished politically. No one can vote for a Kikuyu. We will build on the legacy that you have set. Kinyang'anyiro cha urais mwaka 2022 chajiweka wazi, kufahali wawili wakijipigia debe kwenye sherehe za mashujaa. But the message of our founding fathers to these aggressors was simple. Not an inch less, not an inch more. And this, mipaka ya Kenya haitanyemelewa liwe liwalo. Rais Uhuru Kenyatta hakiki siku chache baada ya uamuzi wa ICJ kupendelea Somalia. Naam, karibu mpenzi mtazamaji, tuandamane mwanzo hadi tamati, na tunaanza na taarifa kuu ambapo Rais Uhuru Kenyatta ametangaza kuondolewa mara moja kwa makataa ya kutopatikana nje, yani curfew, ambayo imekuwa ikitekelezwa kote nchini kuanzia mwezi Machi mwaka jana. Katika hotuba yake ya kuadhimisha sherehe za mashujaa, Rais aidha ameruhusu maeneo ya ibada kuongeza idadi ya waumini ila kwa uzingatifu wa maagizo ya Wizara ya Afya. Huyo hapa mwanahabari wetu Vincent Kedosi na kina cha taarifa hiyo. Mwaka moja na takriban miezi 7 ya kufungiwa mipaka, kutopatikana nje usiku, mimenyano baina ya raia na maafisa wa kulinda usalama, hatimaye hakuna curfew tena. And by the authority vested in me as president, I hereby order and direct that the nationwide dusk to dawn curfew that has been in effect from the 27th of March 2020 be and is hereby vacated with immediate effect. Ni hotuba ambayo sio tu wananchi waliomiminika asubuhi na mapema uwanjani wa Nguru walisubiria sana, bali Wakenya kutoka kila pembe ya taifa wakiketi kitako na imani kwamba hatimaye Rais Uhuru Kenyatta angeondoa makataa hayo ya kutopatikana nje, ambayo yamekuwa ikifululiza kuanzia saa 4 usiku hadi 10 alfajiri kwa muda mrefu sasa. Ninashukuru sana, hata nimeshangilia na hata nimelipua fataki kwa lile neno ambalo Mheshimiwa Rais amefanya kuondoa curfew. Lakini saa hizi kama venye imetolewa, sisi tumefurahia sana, kwa sababu unaweza saa hizi unafikisha mzigo ukauza, kesho yake tena ukafanya nini, jioni yake ukarudi, kesho ukapana na mzigo. Si siri kwamba Wakenya wengi wamejawa na furaha moyoni kufuatia tangazo la Rais, wengi ambao wanategemea biashara za usiku kama vile migahawa, maeneo ya burudani na wanasanaa miongoni mwa wengine wakililia kulemazwa kwa vitega uchumi vyao. Unajua kulikuwa na limit of time. Sasa kuna mwenye anatoka kazi late na anataka samaki na hawezi pata, but sasa hizi hata kikuja saa 4 atapata fish. Sasa tumefurahia sana, Rais aendelee hivyo hivyo. Na watu wafuate sheria, kuvaa mask ili hii ugonjwa isisambae sana. Licha ya kuwapa wananchi uhuru huo, ni wazi kwamba sasa ni jukumu la kila moja kujilinda, Rais akiwataka Wakenya kujitokeza kupata chanjo. Today I am pleased to confirm to the nation that we are on course to realize this target. As of today, we have vaccinated 5 million adults. Chanjo ya vaccine nimeshachoma na ngoja ya pili nichome. Mimi ningesema upande wa chanjo niko na imani ya kwamba mimi najua kwamba nikiwa katika dini ya misambwa, chanjo hiyo kwangu ni haramu. Wandungo sindano ili virus isienee sana.
Mbali na kuondolewa kwa curfew, Rais aidha ametangaza kuongezea kwa idadi ya watakaohudhuria ibada hadi 2/3, huku pia mashabiki wa michezo wakitumaini kwamba wataruhusiwa kurejea viwanjani kushabikia timu zao. Mwaka mmoja na miezi 7 makataa ya kutopatikana nje yamejiri tangu ujio wa corona nchini, lakini hotuba yake Rais hii leo kwamba makataa hayo yameondolewa mara moja ni kama maneno matamu masikioni ya Wakenya wengi, haswa wafanya biashara ambao wamesema kwamba biashara zao zitaendelea vizuri na sasa mambo yatakuwa shwari. Vincent Kirosi, Mwale wa Kirk, jijini Nairobi. Na mtazamaji, sijui maoni yako ni yapi kuhusiana na hatua ya Rais Uhuru Kenyatta kuweza kuondoa makataa yale ya kutoka nje ya curfew. Tuangazie taarifa nyingine kuhusiana na hotuba ya Rais, ambapo kwa kile kilichoonekana kama kauli za kupuzilia mbali uamuzi wa mahakama ya kimataifa kuhusu haki ICJ kuwa Kenya igawe mpaka wake na bahari Hindi na taifa la Somalia, Rais Uhuru Kenyatta amekariri kwamba serikali yake haina mpango wowote wa kuweza kuachia hata inchi moja ya mpaka huo kwa Somalia. Katika hotuba yake wakati wa sherehe za leo za sikukuu ya Mashujaa, Rais amekariri kwamba Kenya inapania kuilinda mipaka yake kwa hali na mali. Since the dawn of our republic, on many occasions, we have experienced territorial aggressions to the sanctity of our borders. Some have been driven from within and others from without. But the message of our founding fathers to these aggressors was simple: not an inch less, not an inch more. And this is the message that must reverberate across the collective quarters that are bent on annexing any part of the territory known as the Republic of Kenya. The resolve of our founding fathers rings as true today as it did then. Not an inch less, not an inch more. And we as Kenyans say this because we are a nation content with our country's bounty and also content with the splendor within our borders. Na mtazamaji, tusonge mbele kuhusiana na hotuba yake Rais Uhuru Kenyatta kwenye maadhimisho ya sherehe za Mashujaa, ambapo kati ya mambo aliweza kuzungumzia Rais Uhuru Kenyatta kwenye hotuba hii leo wakati wa sherehe hizo za Mashujaa katika uwanja wa Nguru ni maendeleo na ukuaji wa sekta ya afya licha ya changamoto mbalimbali zilizotokana na janga la corona hapa nchini. Na mwanahabari wetu Faith Kaulu anatuelezea kwa kina kuwa licha ya maafa makubwa kusababishwa na corona, hatua ziliweza kuchukuliwa na kuboresha sekta ya afya nchini kulingana na hotuba ya Rais. Kama njia ya kuwatambua mashujaa wa taifa la Kenya na kutoa heshima kwa waliopigania uhuru wa nchi, barabara kilomita 382 itakayopitia katika kaunti ya Meru, Embu na Tharaka Nithi itakarabatiwa. Hii ikitarajiwa kwa barabara ndefu zaidi nchini. And indeed, to celebrate our Mau Mau liberators, a 582-kilometer road called the Mau Mau Road is under construction in their honor. And this will be the single longest road constructed in Kenya since independence. Kando na Rais Uhuru Kenyatta kuweka swala hili wazi, Rais hakusita kuzungumzia maendeleo yaliyofanyika chini ya uongozi wake. Kubwa zaidi ikiwa maendeleo kwenye sekta ya afya, ikitiliwa maanani kuwa sekta hiyo ilikumbwa na changamoto chungu nzima tangu ujio wa corona nchini mwaka jana. Hospitali 15 za kiwango cha level 2 na 3 zimeanzishwa, huku 15 zaidi zikitarajiwa kukamilika na kutoa huduma za afya kwa Kenya. In Nairobi alone, we have constructed over the period and operationalized 15 level 2 and 3 hospitals in various informal settlements through the Nairobi Metropolitan Service. And there are another 15 currently under construction. Ni hali ambayo imepelekea kuongezeka kwa uzalishaji wa kiwango cha oksijeni kwenye hospitali za umma nchini kutoka lita milioni 3 kila siku hadi lita milioni 32. Idadi ya vitanda vya wagonjwa mahututi ikiongezeka kwa 502, idadi ya vitanda vya wadi ya kawaida ikiongezeka kwa 47, na hata kufunguliwa kwa vituo mbalimbali vya utafiti wa afya nchini. Bila shaka, hii ikitoa fursa kwa Kenya zaidi kupokea huduma bora za matibabu. Ladies and gentlemen, just the other day, I opened the integrated
Molecular Imaging Center at Kenyatta University Hospital. This is not just a first for Kenya, but for our entire sub-region. Cha muhimu zaidi ikiwa kuongezwa kwa vituo vya maabara nchini inaweza kufanya utafiti wa magonjwa hali ya juu na magonjwa yanayotambulika kimataifa kutoka 1 hadi 95. Sampuli sasa zikifanya utafiti nchini na kuharakisha mchakato mzima wa kutoa matokeo pamoja na kuwekeza vikubwa kwenye vifaa muhimu na hitajika hospitalini. We used to ship our samples for testing in South Africa, and the result turnaround time would be anything up to 5 days onwards. Today, we have our own capacity. Rais ameweka wazi kuwa vile kwamba idadi ya wahudumu wa afya nchini imeongezwa huku kiwango cha mafunzo kiboreshwa, kwanza kabisa ili kutoa ajira kwa wahudumu wengi nchini na pili kutoa huduma bora za matibabu kwa Kenya zaidi. Hatua zaidi zikitarajiwa kuchukuliwa nchini ili kuboresha utoaji wa huduma za afya. Rais ameeleza kuwa ifikapo mwaka ujao taifa la Kenya litakuwa na uwezo wa kuzalisha chanjo ya COVID nchini kupitia kampuni ya Biovax Limited ambayo tayari imekwisha anzishwa. We as a government have established a company to facilitate this venture in the name of Kenya Biovax Limited, and therefore the Ministry of Health should operationalize this company to build a form and fill and eventually manufacture vaccines in our country by Easter of next year. Ni baadhi tu ya hatua zilizochukuliwa ili kuboresha sekta ya afya na kwa jumla utoaji wa huduma bora za afya kwa Wakenya. Bila shaka hii kwa ishara tosha kuwa licha ya changamoto zilizokuwepo, serikali vile imejitahidi kuona kuwa hali iliyokuwepo kwenye sekta ya afya imeimarishwa ili kupambana na janga la corona pamoja na magonjwa mengine. Faith Kaulu, Runinga ya Kirk. Na kwingineko ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta amesema kuwa serikali itazidi kutekeleza mtaala mpya wa elimu wa CBC, akipigia debe hatua ambazo zimepigwa tayari. Rais ambaye amezungumza katika maadhimisho ya sherehe hizo za mashujaa ameshikilia kuwa serikali haitalegeza kamba kuhakikisha kuwa awamu ya kwanza wanafunzi wanafuzu. Kauli ya rais ikiwadia wakati ambapo utekelezaji wa mtaala wa CBC umekumbwa na mjadala mkubwa. Swala la kutaka utekelezwaji wa mtaala wa elimu wa CBC kufutiliwa mbali huenda likawa usiku wa giza kufuatia kauli ya serikali kusema kuwa itaendelea kutekeleza mtaala huo, wazazi wakizidi kushikilia kuwa mtaala wa CBC una gharama kubwa kupita kiwango cha vile wanavyoweza kukidhi. Licha ya pingamizi kuibuka kuhusu kufutiliwa mbali kwa CBC, serikali imeendelea kushikilia kuwa mtaala huo utazidi kutekelezwa. As a caring government, and one that appreciates the solemn duty of the state to prepare every child for their destiny, we will continue enriching the curriculum to ensure that our children sharpen their talent and maximize their opportunities in keeping with our vision for a holistic growth of every child in Kenya. Rais Uhuru Kenyatta katika hotuba yake kwenye maadhimisho ya sherehe za mashujaa akihakiki kuwa hatua iliyopigwa kutekeleza CBC haiwezi kurudi nyuma katika kukabili changamoto inayokumba utekelezwaji wake. Rais Uhuru Kenyatta ameagiza ujenzi wa madarasa zaidi ya 10,000 kuziba pengo lililo wazi. I hereby order and direct as follows: that the Ministry of Education, jointly with the Ministry of Interior and the National Treasury, shall establish a framework for the construction of over 10,000 classrooms needed to provide the additional learning space for the 1 million new students set to join junior secondary. Jumla ya wanafunzi milioni 8.1 wako chini ya mtaala wa CBC katika awamu ya kwanza inayotarajiwa kuanza kufuzu kuanzia mwaka ujao. Changamoto zinazokumba mahitaji chungu nzima ya CBC zikisalia kuwa suala kuu kwa serikali. The National Treasury engages Parliament to appropriate 8 billion shillings towards the construction of classrooms, and that the construction of these classrooms be undertaken by local contractors within the vicinity of each school so as to provide further stimulus to local economy, and that the payments for the construction of the said classrooms be remitted directly to the contractors in their respective sub-counties.
Rais Uhuru Kenyatta amesema kuwa mtaala huo lazima uwafikie mpango wa 100% kwa wanafunzi kujiunga na shule ya upili. Kitendawili cha ikiwa CBC ndio suluhu kwa sekta ya elimu nchini bado kingali kuteguliwa katika maadhimisho yake ya mwisho ya sherehe za Mashujaa, rais akitaja mtaala huu kwa mafanikio makubwa ya serikali yake. We now have 2 cohorts of children in pre-primary and 5 cohorts of our children in primary school who are the pioneers of this groundbreaking curriculum. The grade 5 cohort has only 1 year to go before they join junior secondary school or grade 7. Hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta imeshikilia kauli za awali za serikali kuwa mtaala wa CBC utaendelea kutekelezwa licha pingamizi kutaka mtaala huo kufutiliwa mbali. Na mtazamaji, taarifa hiyo kuhusiana na hotuba yake Rais Uhuru Kenyatta kuhusiana na mtaala mpya wa elimu wa CBC ndio inatupa fursa ya kwanza kwenda kwenye mapumziko mafupi, lakini usibanduke uliko, maana yake nikirejea nitakuwa nikikujuza mengi zaidi ndani ya taarifa zetu za Mwale wa Kirk. Losing a beloved one can be one of the hardest life experiences. Death brings a total change in many setups, the family taking a huge position. Death also provides an opportunity to celebrate the departed and their achievements on earth. Kirk TV provides for you an opportunity to announce death and funeral at affordable fee. For more information, write to us, announcements@kirktv.org, or you can call this number 0794 588 When the law is broken, hatuwezi kunyamaza. The quest for justice is on course. Stop killing us! The Constitution is the mother of all. I'm ready to fight for justice. Open the door. Open and jail me also. When there is a conflict, all eyes turn on the law. I'll challenge the National Rally Commission. Kuja hapa site. This tall building belonged to the family. He changed almost everything. Kamati na waletwe mara moja kotini. The oppressed want justice. The accused want justice. Tuliachana na 1996 na mimi kwa Attorney General sijafanya ya sasa siku nimekata. Know your laws. We educate you on matters to do with law, justice and legal affairs. Once an adoption order is given, that child becomes your child. It is not reversible. Join me as we break down on the complex and simple laws. If someone who sold that particular property to you was not the genuine owner, that transaction can be said to be a fraudulent transaction. The application of the law doesn't select the rich or the poor. All want to unlearn and learn new laws. Experience Christian television like never before. What are we called to do? To transform the world, to make it more Christ-like, and ultimately to Christianize. We are Christian professionals placed by God in our different spheres. Kirk TV brings you news. Ulimwengu unabadilika kwa kasi na kila dakika ya siku kuna jambo unalopaswa kujua. Economic. Ni mmoja tu wa wanabiashara ambao tumezungumza nao mtazamaji. Health. The egg from Kenyan chicken is very good and people know that. Be rest assured that health is wealth. Faith, as well as national issues programs to nourish your heart, mind and soul. We can bring the change that we desire in our country. We look into political and governance matters and current affairs matters with a third eye. We are called to multiply disciples. So there has to be disciple makers, and there has to be people that are willing to be those disciples. Kirk TV brings it all to you. God bless you. Power is sweet.
It's very, very difficult for you to find a regular person, yani mse wa mtaa, amepatiwa such a position. We saw the scandal at Kenya Power, we saw the scandal at the Treasury, at Mwale. Are those people youth? They united together because of their own businesses. Power tends to corrupt, and absolute powers corrupts absolutely. In our Africa culture, when you have food in the mouth, you don't speak. Are they eating? That's why the issue of impeaching the president stopped. This is Power Brief, where we major on politics. Pastors should not be seen leading a demonstration in the streets. We never saw the others that came before us doing those things. Power Brief is now bigger and better. Every Thursday from 8 p.m. to 9 p.m. Join Cornelius Omuse, Edgar Kosgei, Edwin Kegoli, and a team of experienced political and governance analysts for powerful discussions on politics, governance and economy, only on Kirk TV. Families should be the epitome of love. But in recent times, this seems like a dream, because all we're witnessing is rape cases, high divorce rates, betrayal, and even murder. So you have to protect her. Do you say maintaining marriages because racism? There are also many who are going through issues in their marriages and they can't run to anybody. The issue of killing, the issue of murder seem to be on the rise. And that is why we bring you Transforming Families, where we are all about just that, transforming families. Naam, karibu mpenzi mtazamaji, tuendelee kuangazia taarifa zaidi. Tusalie katika maadhimisho ya sherehe za mashujaa, ambapo ukuu akiwa gavana mwenyeji wa kaunti hiyo iliyoandaa sherehe hizo mwaka huu, Gavana Anne Waiguru alipata fursa ya kunadi mafanikio na maendeleo yaliyoko kwenye kaunti ya Kirinyaga. Katika kauli zake, Waiguru akisifia kaunti ya Kirinyaga kuwa kiambo cha maendeleo. Through collaboration between our county government and the Ministry of Transport, Infrastructure, Housing and Urban Development and Public Works in your government, plans to construct about 100 affordable housing units in Keruwea town are an advanced stage. Your Excellency, allow me to appreciate the tremendous work you have done in our county and the region, and indeed the whole country, when it comes to development. The impact will not only be felt by the current generation, but the legacy will live on for generations to come. I recall when you visited Mwale last year, Your Excellency, this stadium was just a muddy field, and that required us to wear gumboots in order to walk in. True to your promise that day, the transformation that the stadium has undergone is magnanimous, to say the least. We also produce some of the best world-rated tea and coffee, and as a way of promoting our farmers, I invite you to buy a kilo or two of these products before leaving the county. Na mtazamaji, kwenye taarifa nyingine zinaarifu kwamba kampuni na watu binafsi wanaotupa taka kando kando ya daraja la Likoni huko Mombasa wamepewa onyo ya siku 5 kusitisha hayo, pamoja na wanaofanya kazi kwenye jalala hilo wakitakikana kuondoka ili kutoa nafasi kwa shughuli ya kuendeleza kipande hicho cha ardhi. Licha ya hatua hiyo kuwa na nia njema, mwanahabari wetu Faith Kaulu anatueleza kuwa wafanyikazi wa eneo hilo wanalalamikia kuachwa bila chanzo cha mapato. Tangu mwaka 2012 kipande hiki cha ardhi chenye ukubwa wa ekari 5 imekuwa sehemu ya kutupia taka kwa kampuni mbalimbali na hata watu binafsi. Hali hii ikitoa ajira kwa watu kadha wanaochakura na kisha kuuza mkebe au chupa kwa kampuni tofauti. Aidha, sasa onyo limetolewa kwa wote wanaotupa taka hapa kusitisha mara moja. Nyeti tulilo nalo hapa ni uchafuzi wa mazingira na hali ambayo mnaona takataka zimemwagwa kiholela kila mahali. Ndipo tunasema kwamba hili eneo si la kufanya nini? Kumwaga taka.
Kwa ushirikiano na halmashauri ya Nairobi NMS, halmashauri ya kusimamia rasilimali za maji WRS, pamoja na mamlaka ya kimataifa ya kusimamia mazingira NEMA, naibu kamishna wa kaunti ya Nairobi Jacob Ouma na maafisa mbalimbali walizuru eneo hilo na kutoa onyo wote wanaofanya kazi sehemu hiyo wakitakikana kukamilisha biashara zao chini ya wiki moja. Na tumezungumza vizuri, nikasema kwamba mjaribu wiki moja muitane na wale ambao wanahusika wanunue vitu vyenu, kwa sababu wale wa NMS nao pia nafasi kuendelea kazi yao. Ni hali ambayo imezua tetesi chungu nzima miongoni mwa wafanyikazi wa jahili, huku wakitaka serikali kutusafisha sehemu hiyo na kuondoa, kwani watapoteza ajira. Hapa bahari ni bahari tunakulia. Wengine tukala hawatula babwala, walikufa tukala watoto. La kazi ya kula, hata ukitembea ukienda kwa kaburi wanakuambia hakula kazi. Kwa muda mrefu wengi wao wametegemea kazi hiyo kupata mapato, chakula cha kila siku na hata karo ya watoto shuleni. Ila mradi wa kusafisha kipande hicho kitawaacha mashakani wafanyikazi hao, sasa wakiitaka serikali kuwasaidia kwa kuwatafutia ajira kwingineko. Juu wakisema wanafuga hapa, mtu kama mimi sina bahari ya kwenda, sina mzee, litaenda wapi? Na hapa ndio natoa school fees, hapa ndio natoa chakula ya watoto, litaenda wapi? Baada ya kusafishwa, kipande hicho cha ardhi kinatakikana kutengwa na mmiliki halisi kupewa fursa ya kukiendeleza ili kuzuia eneo hilo kugeuzwa kuwa jaa la taka tena. Kazi hii tunaelewa na ninaelewa fika kwamba kuna watu ambao labda wamejificha kule wanamezea ardhi hii isiyo yao. Wakati tunapokamilisha kung'arisha eneo hili, ule umiliki lazima utaambatana na nyaraka ambazo zinastahili, ili ndiposa tujue wenye ardhi ni watu gani ambao kuna haki ya kuwa pale. Nikiripotia runinga Kirk, jina langu ni Faith Kaulu. Mtazamaji, Mkenya mmoja kutoka kaunti ya Siaya ameamua kuunda mchongo mfano wa Rais Uhuru Kenyatta ili kudhihirisha juhudi zake za kupambana na janga la corona. Huyo hapa mwanahabari wetu Vincent Kerosi na taarifa hiyo ya askofu mchoraji Peter Odhiambo. Wengine wanapomponza, wengine wamsifia. Askofu Peter Odhiambo akiwa mmoja wa wale wanaomsifu Rais Uhuru Kenyatta kuhusu vita dhidi ya janga la corona licha ya machungu ya kafyu. Askofu huyu wa kanisa la Legion Maria ambaye ni bingwa wa uchoraji anasema kwamba wazo la kumchonga Rais Uhuru Kenyatta lilimjia kwa ndoto. Je, ni roho yupi kamnenea? Nilipoanza kufanya hivyo nikafikia wakati nikaota kama kuna kitu imejitokeza msituni ikikembeshwa, na huo kitu nikaona jinsi ilivyokuwa. Nilipoamka asubuhi nikapata ile kitu ilikuwa inafanana kama corona, kwa sababu kichwa yake iko na meba na ako na mkia na ako na mapawa. Imani yake sasa ni kuwa angalau apate nafasi ya kuonana naye rais ana kwa ana, angalau amuliwaze kwa mchongo huu, haswa ikizingatiwa kwamba Wakenya wengine haswa wale wa mtandaoni ni kana kwamba upendo wao kwa rais ni mdogo kisa kafyu. Anisha alikuwa anataka kumpea kama present ili hata yeye pia atakumbuka naye kazi aliyefanya, ataweka mahali atakuwa akitaka, atakuanga akiona huu ndio ulikuwa wakati wangu. Haya, tunatumai rais atamwonea heri askofu mchoraji akutane na mwandani wake. Kila la heri bwana askofu mchoraji. Mtazamaji, tusalie huko Siaya ambapo kijana mmoja mwenye umri wa miaka 10 anapigania maisha yake katika chumba cha wagonjwa wa hali mahututi kwenye hospitali ya rufaa ya kaunti ya Siaya. Hii ni baada ya kupata majeraha kwenye mchakato mzima wa kumtoa mapepo ambayo anadaiwa kumvamia. Tukio hilo lililotokea katika eneo bunge la Jemu huko Siaya, na kulingana na nyanyake kijana huyo Rose Obare, kijana huyo alikuwa na tabia kutoweka nyumbani kwa muda asijulikane haliko. Ni hali hii iliyopelekea wao kukubali mwito wa mwanamke mmoja aliyedai kuwa kijana huyo anayepagawa. Hapo ndipo mwanamke huyo alipomwagilia kijana huyo mafuta ya taa na kuwasha mshumaa. Kilio kikubwa kutoka kwa kijana huyo kiliwapeleka wao kukimbia walikojifungia na kupata kuwa kijana anateketea. Wamepuliza hizo vitu zao zenye vifaa vyao ambayo wanaomba nayo. Walikuwa na mafuta taa ambayo waliweka kwa mdomo na wakapuliza na wakaakisha kibriti, ili wakisema hiyo ndio inatoa pepo. Sasa hiyo harakati za kuakisha kibriti ndio mafuta iliangukia mtoto na mtoto akaanza kuchomeka.
Sasa hawa mama hawakuwa na akili ya kuzimisha hii moto, tukazimisha peke yetu sisi vile tulikuwa hapo, mimi na watoto. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo tu ya kutamaushwa tu, ni siku ambayo iliweza kujawa na masuala mengi, ikiwa ni siku ambayo Kenya imeweza kuadhimisha mashujaa ambayo ndio ya mwisho yake Rais Uhuru Kenyatta kabla ya kustaafu mwaka ujao na kuondoka afisini. Mtazamaji, ni kukumbushe tu katika kilele cha taarifa, katika hotuba aliyosoma Rais Uhuru Kenyatta yalikuwa hapo masuala mengi ambayo aliweza kuyazungumzia, ikiwemo masuala kuhusiana na elimu, masuala kuhusiana na usalama wa taifa na pia masuala kuhusiana na afya, ambapo aliweza kuguzia masuala mengi hayo. Lakini cha kilele cha hotuba yake kilikuwa yeye kuweza kufutilia mbali ile kafyu ya usiku, ambapo Wakenya wameweza kuelezea hisia zao zote kwa furaha kupita kifani. Lakini kando na hayo, kulikuwa na dhihirisho la siasa za mwaka 2022 ambapo mafarasi wawili katika kinyang'anyiro cha kuwania urais mwaka ujao, naibu wa Rais William Ruto na kinara wa ODM Raila Odinga, walionekana kujipigia debe mbele ya Rais Uhuru Kenyatta kuhusu nani kati yao aliye bora kumrithi. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Vincent Kirosi, wababe hao wawili wanaovutana langoni pa Mlima Kenya walijipigia debe kwa siasa za mwaka 2022. Naibu Rais William Ruto, kinara wa ODM Raila Odinga, wote wawili wakiwa na azma ya kuingia Ikuluni pindi tu Rais Uhuru Kenyatta atakaposanzuka mnamo Agosti mwaka ujao. Wawili hawa hawakusita kujinadi mbele ya rais, kila mmoja akionekana kujipigia debe, lengo likiwa kuziteka nyoyo za wanakirinyaga, lakini pia wakazi jumla wa eneo pana la Mlima Kenya. Your Excellency, I assure you that as your deputy for the last 9 years, God willing, I will make sure that your legacy and the agenda you have set of the unity of this nation and the transformation of our nation under the Big Four plan, together with a bottom-up approach, will take this country to greater heights. Naibu Rais William Ruto katika hotuba yake ametumia uwepo wake katika serikali ya Jubilee na pia kutupia chambo miradi yake, akisema kwamba yeye ndiye chaguo bora kuendeleza miradi hiyo. Kinara wa ODM Raila Odinga akitumia usuhuba wake na Rais Uhuru Kenyatta kusema kwamba ana uhakika kwamba sasa ameshapata mkongojo wa kuukwea Mlima Kenya. Through Thika, through Kenol, through Murang'a, Kirinyaga, Kerugoya, Karatina, mpaka Udhaya. Everywhere, the people were saying, Raila Mutongoria Jamba. So Raila Odinga is a friend of the mountain and has been able to climb the mountain. I thank you. Wawili hao wameonekana kufanya ziara za mara kwa mara ukanda huo wenye utajiri wa kura, Ruto akiwa na ufuasi wa viongozi wa kizazi kipya, huku Raila Odinga akiungwa mkono na viongozi wenye uzoefu na pia wanabiashara mashuhuri eneo hilo. Hata hivyo, katika hotuba yake ya leo, Rais Uhuru Kenyatta amekwepa kuzungumzia chochote kuhusu siasa, japo amegusia hapo awali kwamba atazungumza wakati utakapowadia. Hawana wasiwasi kabisa wakiwa wameshikilia angani. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio inaashiria mwisho wa matangazo yetu ya taarifa za Mwale wa Kaki, na sina la ziada ili kukamilisha awamu hii ya taarifa zetu. Mimi ni Chris Sambo, aliyekuwa kwenye lugha ishara ni Fresha Wanjiko. Kwa wote ambao wameweza kufanikisha matangazo haya, tunakutakia usiku mwana na Mwenyezi Mungu akutunze, tuweze kupatana tena juma lijalo. Kwa heri.